Comunque, da questo momento potete accendere il vostro telefono rimanendo comunque seduti con le cinture allacciate fino a quando il segnale luminoso verrà spento. Vi ricordiamo di aprire le capelliere con cautela per evitare la caduta di oggetti e di non dimenticare effetti personali nella tasca della poltrona di fronte a voi. Vi ringraziamo per aver scelto di volare con Alitalia e ci auguriamo di vedervi presto di nuovo a bordo. Arrivederci.